Good morning and welcome. 최수진의 모닝 스페셜입니다. 여러분 안녕하세요. 7월 18일 목요일 진행을 맡은 최수진입니다. There's nothing like a personal visit, recollection, or meeting with a real event to learn about the present and more specifically the past, as it happened with a special tour given to relatives of Korean War veterans across Korea. 세계 역사 디지털 교육재단이 한국국제교류재단의 지원을 받아 미국의 중고등학교 역사 사회과목 교사 30명을 한국으로 초청해 연수를 가졌습니다. 이들은 한국의 경제발전과 민주화에 대한 강의도 듣고 서울과 비무장지대, 유적지 등을 돌며 한국의 과거와 현재를 둘러봤는데요. 다들 한 목소리로 그동안 잘 몰랐던 한국에 대해 새롭게 인식하는 계기가 됐다고 말했습니다. 특히 학생들이 BTS를 비롯해 K-팝은 알지만 한국의 역사와 문화에 대해서는 잘 모르거나 잘못 알고 있는 경우가 많은데 앞으로는 나부터 제대로 가르칠 수 있게 됐다며 뿌듯해했다고 하네요. With that in mind, let me give you a quiz question here. A trip where visitors visit special locations and a trip that is also a learning experience is known as this. 1번, a field trip. 2번, a running trip. 네, 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 비타민 C 세트 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식과 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045고요. 무료 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. And remember, we're still giving away morning specials. Very special eco bags. 그렇습니다. 특별히 제작한 모닝 스페셜 에코 백도 10분께 드리도록 하겠습니다. Okay, let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. A government official called for Japan to withdraw its trade curbs as they will lead to dire consequences stemming from the stoppage of semiconductor lines and adversely affect billions of consumers all over the world. 정부 관계자가 일본의 대한국 수출 규제와 관련 반도체 생산 라인의 중단은 전 세계 수십억 명의 소비자에게 부정적 영향을 미칠 것이라며 철회를 촉구했습니다. Suspicions are rising over the possibility that Iran may have seized a Panamanian-flagged oil tanker that disappeared while traveling through the Strait of Hormuz. 걸프 해역의 호르무즈 해협에서 이란이 파나마 선박을 납포했다는 의혹이 제기되고 있습니다. Sudan's ruling military council and opposition leaders have signed a powersharing accord. 수단 군부와 야권이 민정 수립을 위해 권력을 분점하고 이양하는 내용의 합의서에 서명했습니다. Russia's foreign ministry has recently denied visas for teachers at a school in Moscow run by Western embassies. 러시아 당국이 모스크바의 미국계 학교 교사 수십 명에게 비자 발급을 거부해 파문이 일고 있습니다. This past June was the hottest on record, but July has already seen massive heat waves across the globe that could set a new record. 지구촌 곳곳의 폭염이 사상 최고치를 기록한 지난달에 이어 이달에도 계속되고 있습니다. Torrential rains are expected to drench the Korean Peninsula as Typhoon Danas moves northward. 제5호 태풍 다나스의 북상으로 한반도에 예상보다 많은 장맛비가 내릴 전망입니다. And for the headlines and much, much more, I'm joined by Walter 선생님. Good morning. Well, good morning to you. You're looking very dapper in Thank you. black. And to our listeners this morning, I will say a very peppy
Good morning. I love all of your adjectives. 네, 선생님은 걸어다니는 영어 사전 같으세요. Well, I'll be honest, some of them are off the top of my head, but some of them I'm looking up to remind myself. Because there is no human being on this planet that knows every single word in the dictionary. This is absolutely true. The dictionary is also growing every single day, talking about words there. Well, the opening today was about this particular excursion that took place recently, and descendants of Korean War veterans got a chance to discover the past, learn more about history. And history is really so important. We don't realize it when we're younger. That's But right. I think as you age or, mature, you realize that history is not just the days gone by. It's the present. It's today, really. It absolutely is. It's inescapable. And so if we have a better understanding of history, our own history and that of other countries and nations and cultures, we can therefore have a better understanding of our present and work towards a better future. Yeah, and in that same vein, this month, of course, we've been celebrating 22 years of Morning Special. Yeah, good point. That's the past of Morning Special, but it's very much also the present. It is, and of course, let's hope for the future. Absolutely. All right. Well, if you'd like to listen to the headlines again, you can do so by visiting our website. 여러분이 조금 전에 들으신 헤드라인은요, 모닝 스페셜 홈페이지 헤드라인 다시 듣기에서 무료로 들으실 수 있습니다. 많은 이용 바랍니다. Let's go over the headlines. Headline number 1. A government official called for Japan to withdraw its trade curbs as they will lead to dire consequences stemming from the stoppage of semiconductor lines and adversely affect billions of consumers all over the world. 정부 관계자가 일본의 대한국 수출 규제와 관련해 반도체 생산 라인의 중단은 전 세계 수십억 명의 소비자에게 부정적 영향을 미칠 것이라며 철회를 촉구했습니다. So, of course, a very much ongoing story here with different news coming to us each day. This particular news comes to us by way of a South Korean government official who was speaking to foreign reporters who are based in Seoul. That official said that Japan is undermining free trade with these export curbs against South Korea and that it will eventually take a toll on the global tech industry. He went on to say that these stricter controls that were given without any prior notice are inconsistent with the WTO or World Trade Organization principles. Right. I understand this government official was speaking on condition of anonymity, so we do not have any names. 익명의 이 정부 관계자는 외신 기자들과의 간담회에서 일본의 수출 제한 조치는 최근에 있었던 G20 정상회의에서 강조했던 세계 자유무역 정신에 완전히 어긋난다라고 얘기를 하면서요. 자유무역 최대 수혜자인 일본은 약속한 대로 행동할 것을 믿는다. 이렇게 말했습니다. Yeah, he went on specifically to reference science and technology in general, saying that the science and technology shouldn't be used as tools in a trade war, and that will, if that happens, it will, quote, only lead to tragic consequences. Again, continuing saying that science and technology should be used to stoke the passion for creativity and for contributions to the world. 네. 그러면서 이제 사전 예고 없이 이루어진 반도체 소재에 대한 수출 제한으로 여러 가지 세계적인 기업들은 물론이고 또 전 세계 수십억 명의 소비자들에게도 부정적인 영향을 줄 수 있다. 이렇게 지적을 했죠. 이 세계적인 기업이라는 것은 뭐 아마존, 애플, 델이 포함됩니다. And of course, the other part of this story has been what role, if any, will the U.S. play in trying to mediate things between Korea and Japan? According to a senior American diplomat in a statement given on Wednesday, he said that the United States will, quote, do what it can. 그렇습니다. 또 이제 우리 측의 이 정부 관계자에 따르면은요, 강제징용 판결에 대한 분쟁과 수출 규제 문제를 건설적인 대화로 풀 수 있다고 믿는다. 이런 얘기를 했어요. 그래서 한일 양국이 건설적인 방식으로 과거사 문제를 풀고 미래지향적 관계로 나아가야 한다라는 얘기도 외신 기자들에게 강조했습니다. We do hope for constructive developments in the future. Yes, indeed. Let's go on to our second headline. Suspicions are rising over the possibility that Iran may have seized a Panamanian-flagged oil tanker that disappeared while traveling through the Strait of Hormuz. 걸프 해역의 호르무즈 해협에서 이란이 파나마 선박을 납포했다는 의혹이 제기되고 있습니다.
So this was a relatively small oil tanker. Yeah. It was not one of the so-called super tankers. This particular tanker was a 58-meter vessel, the Rhea, and it was traveling from the United Arab Emirates through the Strait of Hormuz. It did or was said to enter Iranian waters. At that time, its tracking signal was cut, and so we're not sure exactly the reason for that. They may have turned it off, it may have been defective, but in any case, it has led the U.S. to suspect that Iran seized the vessel amid the heightened tensions in that region. 네, 그러니까 걸프 해역의 입구가 바로 호르무즈 해협이죠. AP통신 보도에 따르면은 파나마 선적의 이 소형 유조선 리아호가요, 13일 밤 호르무즈 해협을 지나고 있었다고 합니다. 그런데 선박 자동 식별 장치인 AIS 신호가 갑자기 끊겼대요. 근데 보통은 이렇게 끊기고 나면은 구조 요청을 하는데 구조 요청이 없었다고 합니다. 이를 두고 미국 AP통신은 어제 미국이 이란이 리아호를 납포한 것으로 강하게 의심할 만한 그런 정황이다, 이렇게 밝혔습니다. Yeah, you're right. There was no specific comment coming from Iran other than an indirect comment through an Emirati official who acknowledged that the vessel had sent out no distress call, meaning that there was thought to be no emergency on that vessel. 네, 그렇습니다. 이란의 외무부 대변인은요, 어제 국영방송을 통해서 기술적 결함이 생겨 리아호가 구조 요청을 했다. 그리고 이를 접수한 이란 군이 국제법에 따라 접근해서 수리를 하려고 이란 영해로 견인했다까지는 밝혔습니다. 그러면서 자세한 내용은 추후 발표하겠다라고 해서 오늘 중에 또 어떤 발표가 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 리아호라고 하는 이 소형 유조선은요, 지난 1년간 UAE, 두바이, 그리고 푸자리아를 오가면서 다른 유조선에 급유하는 그런 역할을 해왔다고 합니다. All right, as mentioned, we'll hopefully hear more about that. Iran has said that they will announce something today, so that something is something we'll be waiting for. We'll go on to our headline number 3. Sudan's ruling military council and opposition leaders have signed a power-sharing accord. 수단 군부와 야권이 민정 수립을 위해 권력을 분점하고 이양하는 내용의 합의서에 서명했습니다. So in a statement relating to this so-called power-sharing accord, the deputy head of Sudan's ruling military council called it a historic moment. Of course, Sudan has been in turmoil since the military ousted President Omar al-Bashir in April. Been many protests there going on. One of those protests back in June was extremely vicious, killing at least 128 people, according to the protesters. The military, for its part, does dispute that figure, and we can get into the details in just a moment of exactly what is involved with the accord. 네, 지난 몇 달간의 그런 유혈 분쟁에 대해서도 우리 모닝 스페셜에서 다뤘었죠. 지난 4월 독재자 오마르 알바시르 대통령의 축출 뒤 군부가 구성한 과도군사위원회 TMC 그리고 야권연대 DFCF 자유와 변화의 힘을 위한 선언 DFCF가 어제 밤샘 논의 끝에 3년 3개월 기한의 과도정부를 수립하는 그런 합의서에 서명을 했습니다. So who's on the board here? Well, the board will be made up of 5 civilians, 5 military figures, and an 11th civilian to be chosen by those first 10, the 5 military and 5 civilians. Okay. Between them, those two sides then have agreed to rotate control of this council for a period of time of just over 3 years. A military general will be in charge of the council for the first 21 months. After that, a civilian will lead for the following 18 months. After which there will said to be elections. 네, 그렇습니다. 그래서 이 주권위원회는요, 야권과 군부가 각각 추천한 민간인 5명, 군부 5명, 그 다음에는 양측의 합의로 추천한 민간인 1명, 그래서 총 11명으로 구성이 되고요. 주권위의 위원장 역할은 첫 21개월 동안은 장성급의 군인이, 또 나머지 18개월은 민간인이 맡게 됩니다. 주권위원회의 과도 통치가 끝나게 되면은요, 그때는 이제 대선 그리고 총선이 이어질 예정입니다. And the reason I mentioned the 128 people killed in earlier protests, the military had been pushing for immunity from prosecution for these protesters' death. That is said to be absent from the signed deal, however, does include a promise of an investigation into that violence. 네, 그렇습니다. Let's leave that story there and move on to our next one. Headline number 4.
Russia's foreign ministry has recently denied visas for teachers at a school in Moscow run by Western embassies. 러시아 당국이 모스크바의 미국계 학교 교사 수십 명에게 비자 발급을 거부해 파문이 일고 있습니다. So in response to this, although the school itself is originally was founded by several embassies, the first comment we've seen here is from American officials who suggested that this move was an effort to exert political pressure on the United States by curtailing schooling for the children of diplomats. 네. The school in question is called Anglo-American School of Moscow. Anglo-American School이라고 하는 미국계 학교입니다. 그래서 보통 이제 우리나라에 있는 외국 학교도 그렇듯이 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교의 통합 과정이 들어있는 모스크바 소재의 학교고요. 이 해당 학교에는 한국 외교관과 교민 자녀들도 많이 다니고 있다고 합니다. 그런데 지금 말씀해 주신 대로 이 학교 교사 한 30명 정도에게 입국 비자 발급이 거부됐다고요? Yeah, the school itself was created back in 1949 by American, British, and Canadian governments. It's said to have, I think, 1,200 students from those various grades that you mentioned. And it's also said to have about 150 teachers, and about 30 of them, I believe, were, of course, as we've heard in the headline, denied these visas recently. And this is not the first time that this particular school has been in the so-called political crosshairs. 그렇군요. 앞서서 미국과 러시아 양국의 외교 공방전이 절정에 달했던 2016년 말에도 비슷한 일이 있었습니다. 모스크바에 이 학교가 폐쇄될 것이라는 언론 보도가 나오기도 했었죠. 폐쇄되지 않았습니다만. 그래서 뉴욕타임스에 따르면은 미국 관리들은 이번 러시아 당국의 조치를 외교관 자녀들의 학습을 제한함으로써 심각한 갈등 관계에 있는 미국의 정치적인 압박을 가하려는 시도로 보고 있다. 이렇게 보도를 하고 있어요. 왜냐하면은 해당 학교가 말씀해 주신 대로 많은 대사관 자녀들이 다니고 있는 그런 학교입니다. I mentioned that it had been in the political crosshairs before. The most recent time was in late 2016 when the Obama administration imposed sanctions on Russia for its interference in the U.S. election. At that time, Russian officials were said to say that the school could be a target in retaliation to that. And of course, that's what that expression means in the crosshairs, to be a target. 아, 그렇군요. 그래서 in the crosshairs 그러면 어떤 목표물이 될 수도 있다. 여기서는 이제 해당 교사들이 어떤 그 외교전에 피해를 보고 있는 그런 목표 대상이 되고 있다라고 볼 수 있겠네요. Let's go on to our next headline. Headline number 5. This past June was the hottest on record, but July has already seen massive heat waves across the globe that could set a new record. 지구촌 곳곳의 폭염이 사상 최고치를 기록한 지난달에 이어 이달에도 계속되고 있습니다. Of course, picking up on a story that we talked about yesterday, how we've seen record heat waves across the world, or certainly focused in parts of Europe these days, in France and India, but also now in the Arctic and parts of Eurasia as well. We've had the record high temperatures being recorded there. And as we reported yesterday, it's not only NASA that has confirmed this, but a second institution has also made the same confirmation that June was indeed the hottest and July is following in suit. That second organization is the Copernicus Climate Change Service. 네, 그렇습니다. 영국 일간 가디언에 따르면은 기후 과학자들의 말을 인용했는데요. 이달 첫 2주에도 무더위가 계속되고 있다. 그러면서 지구는 관측 이래 가장 더운 7월로 향하고 있다고 보도를 했습니다. 좀 구체적인 예를 들어볼까요? What sort of things are we seeing around the world? Well, we're seeing, as we reported on previously, record temperatures in France and India. We're also seeing in northern parts of the world, particularly in Canada, some of the Arctic cities there, or Arctic towns or regions at least, reaching temperatures of about 21 degrees Celsius. Now, for you and I here in Seoul, that doesn't sound very hot, but we have to consider where that is situated. So we all know that the DMZ is the 38th parallel. We're talking about places up around the 63rd, 64th, 65th parallel, reaching 21 degrees Celsius. They're comparing that to the city of Toronto being around 42 degrees. So we talked earlier in the week about comparisons, helping people understand. This one particular town in northern Canada reaching 21 is similar to Toronto reaching 42. 와우. 캐나다 북극 지방의 한 마을은요. 보통 이제 영하 수준의 기온을 보이는 그런 마을이었는데 며칠 전에 지난 14일에
기온이 21도까지 올랐다고 합니다. 또 프랑스 남부에서는 산불로 휴가객 수천 명이 야영지를 떠나는 일이 있었다고 하고요. 인도네시아에서는 공군기를 활용한 인공 강우 작업을 시도하기도 한다고 합니다. 이렇게 세계 곳곳에서는 가뭄과 산불이 이어지고요. 또 일부에서는 비를 끌어내기 위한 노력이 이어지고 있습니다. Well, staying with the weather, let's check our final headline. Headline number 6. Torrential rains are expected to drench the Korean Peninsula as Typhoon Danas moves northward. 제5호 태풍 다나스의 북상으로 한반도에 예상보다 많은 장맛비가 내릴 전망입니다. So this particular typhoon Danas is forecast to hit Taiwan on Thursday sometime today and then advance further north along the east coast of China before reaching the West Sea here near the Korean Peninsula on Sunday morning, according to current forecasts. The exact route of the typhoon remains unclear still, but the KMA, that is the Korea Meteorological Administration, says it will cause heavy rains over the Korean Peninsula regardless of whether it passes directly over Korea. And I think that's key really to this story. 그러니까 태풍의 지속 여부, 강도, 경로 등은 오늘 중에 좀 더 명확해진다고 합니다. 그런데 이 정확한 경로와는 무관하게 다나스에 의해서 유입되는 많은 열대 수증기로 인해서 내일부터 19일부터 22일까지 많은 장맛비가 변칙적으로 우리나라에서 내리겠다라고 기상청은 예상하고 있습니다. 그래서 현재는요 어제 오후 기준으로 봤을 때는 다나스가 대만 타이페이 동남 동쪽에서 북북 동쪽으로 이동 중이라고 하고요. 말씀하신 대로 오늘 중에 이제 정확한 경로가 나오기는 합니다. 그렇지만 이제 오늘, 내일 계속해서 주말까지 우리나라에 많은 장맛비가 내릴 수 있다라는 얘기가 되겠네요. Definitely keep an eye and an ear open for any weather forecasts throughout the next few days. All right. Let's leave those stories there and remind our listeners of the quiz. I would be happy to do so. Here it is. A trip where visitors visit special locations and that trip is also a learning experience is known as what kind of trip? Would that be number 1, a field trip, or number 2, a running trip? 네. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 총 5분께 추첨을 통해서 비타민 C 세트 보내드리겠습니다. We'll be right back after Keen sings Everybody's Changing.